लोकजालमखिलम् यस्मै नमस्कुर्वते यस्मान्नाम परमस्ति किंचिदपि वै यस्याङ्गभूतं जगत् यस्मिन् तिष्ठति सर्वमेव भुवनं कुर्यात् स नो मङ्गलम् நீராறும் கடலுடுத்த நிலமடந்த கெழிலொழுகும் சீராறும் வதனமென திகழ்பரத கண்டமிதில் தெக்கணமும் அதிர் சிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு பிறனுதலும் தரிதனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திரும்பி எந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. With the blessings of God Almighty, I take immense pleasure in inviting our senior principal ma'am, Mrs. Padma Srinivasan, who has decades of experience as a leader in guiding our students to excel in life, to address the gathering with her welcome note. Over to you, ma'am. அகனமர்ந்து செய்யால் உரையும் முகனமர்ந்து நல்விருந்தோம்புவான் இல். If a person welcomes his guest with happy heart and face, Goddess Lakshmi will always reside in his home. A very pleasant afternoon to each and everyone gathered here. This day is indeed a red letters day in the annals of Santanam Vidyalaya for two reasons. The one being this huge playground designed by our CEO sir and dedicated to the students by our secretary madam for promoting the sports and physical education of Santanam Vidyalaya students. The other being the pride of Tamil Nadu, the doyen of cricket, Mr. Dinesh Karthik is here to open it. Isn't it really a fabulous day? I am on cloud 9 to deliver the welcome address. Dear audience, pinch yourself to know if this is reality or fantasy to have a renowned celebrity who resides in the heart of every Tamilian and Indian professional cricketer, the captain of Tamil Nadu cricket in domestic cricket and the Royal Challengers Bangalore in the Indian Premier League, who had a great knock in the Lords running between the 22 yards. The stylish, brilliant batsman, a wonderful wicket keeper, chief guest of today's function, Mr. Dinesh Karthik. On behalf of the management, staff and the students, I feel extremely happy in welcoming you, sir. Heartiest welcome. Our institutions are always associated with Bharatidasan University, and today we have a special invitee, a great mentor, author of several books and journals, the guest of honor, Dr. Kalidasan, professor and head of the Department of Physical Education and Yoga, Bharatidasan University. A gladsome welcome, sir. If a building has to be strong, its foundation has to be laid very deep. Such a deep foundation pillar of our institution is our secretary madam, the former and the first vice chancellor of Bharatidasan University, Dr. K. Meena. My sincere welcome to you, ma'am. A person in the form of a friend, a philosopher and a guide is our president, sir, the guiding spirit of this institution, Shri Tota Ramanujam, sir. My warm welcome to you, sir. தந்தை மகர் காற்றும் நன்றி அவையத்து முந்தி இருப்பச் செயல். True to these words, our former secretary, sir, advocate late Shri Kunchita Padam, has blessed us with his son, Mr. K. Chandrasekharan, a strong and determined personality in uplifting this institution. Today, our school has become the talk of the city and every child to learn here. And the credit for this goes to none other than
and our CEO sir. Be it academics or physical education, Santanam Vidyalaya had to nurture a child in a wholesome way. Yes, the 360-degree development. This is the real intention of our CEO sir. Today we are witnessing the opening of our sports facilities of our school, which is a dream come true project of our CEO sir, Mr. Chandrasekharan. Our heartiest welcome to you, sir. Behind every successful man is a woman. She is our director, Madam Mrs. Aparna Shekhar. She is an assiduous person who takes special care of our institutions, who seeks every possible way to cater to the needs of the school, its staff and the students. Our sweetest welcome to you, ma'am. I cheerfully welcome the principals, staff of our sister institutions. I do take immense pleasure in welcoming Shri Balaji, Director of Tavia Sports Sleep Consultations, Architect Mr. K. Shankar, a long-time family friend and well-wisher of our management, Mr. R. Balasubramaniam, CEO Tavia Sports Sleep Consultations Private Limited, members of our physical education team under the able leadership of Mr. C. Karthikeyan, Physical Director of National College Higher Secondary School, and the members of Trichy District Cricket Association. My heartiest welcome to the press and media personnel who have their hand in taking us to every household in Trichy. My sincere welcome to our special guests, parents and students of Santanam Vidyalaya, Shri Jayendra Matriculation Higher Secondary School, Shri Shankara Matriculation Higher Secondary School, and the teachers of Shri Mahatma Gandhi Centenary Vidyalaya, Shri Akhilandeshwari Vidyalaya, and Shri Rajaji Vidyalaya. Hearty welcome to each and every one of you who have present here, and I also thank Sun to be so convenient and favorable to us this day. Everything that has started well will have a excellent flow also. Today, with God Almighty's blessing, we have started well. I welcome all of you once again for this grand occasion. Thank you. Honoring and being honored is a wonderful gesture to show our token of love. I humbly invite our CEO sir to felicitate our distinguished chief guest with a shawl. I request our audience to give a big round of applause. Thank you, sir. I invite our director ma'am to felicitate our chief guest with a memento. Oh, that's a wonderful gesture. Thank you, ma'am. இந்தியாவின் பெருமை, தமிழகத்தின் பொக்கிஷம், தூத்துக்குடி கண்டெடுத்த முத்து, இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் சொத்து திரு தினேஷ் கார்த்திக் அவர்களை கௌரவப்படுத்துவதில் எம் பள்ளி பெருமை கொள்கின்றது. Thank you, sir. State our guest of honor with a memento. I take the privilege of requesting our CEO, sir, Mr. Chandrasekharan, who has a global corporate leadership and experience over a decade in companies like Walmart, Reynolds, and so on. I request you, sir, to grace the occasion with your valuable vision. Thank you. Very good afternoon, everyone. Respected Mr. Dinesh Karthik sir, respected Dr. R. Kalidasan sir, Head of Physical Education of Bharadas University, respected President, Secretary ma'am, Director, all the academic leaders, all the special guests, members of the media, students, teachers and parents, very happy to welcome all of you to the inauguration of sports facilities at Santanam Vidyalaya CBSE Senior Secondary School. Today is a momentous day in the history of Santanam Vidyalaya because the pride of Tamil Nadu and the pride of India, Mr. Dinesh Karthik has inaugurated all of our sports facilities in person. What an immense honor. Thank you so much, sir. Thank you for gracing us.
So on a lighter note, சார் வராரு. சார் வந்து லாஸ்ட் இயர் மே மாதம் வெபினாரில் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாரையுமே அட்ரஸ் பண்ணார். அதுக்கப்புறமே வந்து we decided that we want to request sir to be the chief guest to inaugurate all the sports facilities in person. அதுக்கப்புறம் of course pandemicல there was a lot of uncertainty about dates. Once sir வராருன்னு டிசைட் ஆனதுக்கப்புறமா the number of requests that we were getting for photographs and autographs and all of that. ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து டெய்லி பேட் எடுத்துட்டு ஆஃபீஸ்க்கு வந்துருவாரு. சார் எப்படியாவது ஒரு ஆட்டோகிராஃப் நீங்க வாங்கி கொடுங்க சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சார் வாஸ் வெரி கைண்ட் டு oblige people with his autographs as much as he could. Such a humble personality. Yesterday I had the opportunity of interacting with him last night over dinner. Such a humble, such an amazing personality. என்னமோ ரொம்ப நாளா ஃப்ரெண்ட்ஸா இருந்த மாதிரியான ஒரு ஃபீலிங். அவ்வளவு இயல்பா பழகினாரு. That's something that we all can learn from him, is his humbleness despite the stature that he has received, that he has reached in his life, the kind of humility that he is exhibiting. In fact, அவர் நிறைய கேள்விகள் எங்கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருந்தாரு. ஒரு ஸ்டேஜில் எனக்கு இவர் நம்மளை கலாய்க்கிறாரா, நிஜமாவே இவர் நம்மள்ட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறாரா, because he was so open-minded about learning and asking questions that he's an inspiration for not just all the students but to all of us. Thank you DK sir. So a lot of well-wishers have complimented us for the sports facilities. In the sports facilities நல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் சொல்லிட்டு இருக்காங்க. Thank you for the feedback. இதுல வந்து மிகப்பெரிய கடின உழைப்பு கடந்த 1.5 வருஷமா பாத்தீங்கன்னா, I would say almost a year, மிகப்பெரிய கடின உழைப்பு எங்களுடைய ஸ்போர்ட்ஸ் அட்வைசர்ஸ் மிஸ்டர் பாலசுப்ரமணியன் சார் from Tavya and the entire team at Tavya. Bala sir, wherever you are, kindly stand up or wave. Okay, no, he's not here. He's somewhere here. And then architect Shankar sir and his entire team. Architect Shankar sir, kindly stand up. And then Karthikeyan sir, our physical education teacher, and the entire physical education team. And then office manager Mr. Ramachandran, Mr. Srinath and Mr. Harish and the entire support staff. They've all played a huge role in making this facility a dream come true. What was just a vision on a piece of paper is now a reality in front of you because of the hard work of all of these individuals. So ஒரு நேச்சுரல் கொஸ்டின் என்னன்னா, ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் எதுக்காக இவ்வளவு ஒரு ஸ்கூல் எதுக்காக இவ்வளவு ஸ்போர்ட்ஸ் ஃபெசிலிட்டிஸ்க்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது ஒரு நேச்சுரல் கொஸ்டின் இருக்கு. இந்தியா பாத்தீங்கன்னா it has the second largest number of obese children in the world. Obesity is a huge issue in India. There's a statistic that only 10% of the school children get to involve in any kind of an active physical sport, and that number is very poor. And there's also research that shows that engaging in physical activity is tied to academic success as well. So because of all these reasons, we wanted our children to enjoy learning in a very joyful manner, and hence these sports facilities. So in the last 2 years, it's been a very challenging time for all of us in some form or fashion. We have taken the time to convert this challenge into an opportunity, and we've really dedicated our energies into building this sports infrastructure. What I would like to highlight really is, before we request Dinesh Karthik sir to address all of you, is what can we learn from Mr. Dinesh Karthik sir in terms of life and in terms of sports as well. So I'll just point out 3 quick incidents as to what we can learn from Mr. Dinesh Karthik. First and foremost is discipline and hard work. He started playing international cricket at the age of 19. 19 வயசுல இன்டர்நேஷனல் கிரிக்கெட் விளையாட ஆரம்பிச்சார். நீங்க யோசிச்சு பாருங்க. He's played over 152 international matches for India, scoring over 3,100 runs. He's been a match winner. I assume there's the rain god is showering us with blessings, I assume. So Dinesh Karthik sir, the first quality I want all the students to learn from him is discipline and hard work. Because of that, he's been a consistent match winner for Tamil Nadu as well as for India. In fact, உங்க எல்லாருக்கும் ஞாபகம் இருக்கும், இந்தியாவோட very first T20 international game India win பண்ணது காரணம் Dinesh Karthik sir. He was the man of the match then.
அதே மாதிரி 2007ல நம்ம T20 World Cup winning squadல he was a pivotal member of that squad as well. For Tamil Nadu, he has helped Tamil Nadu win 4 titles at the national level, and every Ranji Trophy final he's played in, he scored a century. You name any other player who has scored a century in every single Ranji Trophy final he has played. And likewise, consistency. 18 வருஷமா இன்டர்நேஷனல் லெவல்ல ப்ளே பண்ணிட்டு இருக்காரு அப்படின்னா look at the kind of hard work and dedication and consistency that he's put in. லாஸ்ட்லி தினேஷ் கார்த்திக் சார் அப்படின்னாலே நம்ம எல்லாருக்கும் ஞாபகத்துக்கு வருது நிதாஹஸ் டிராஃபில அவர் அடிச்ச ஃபைனல் 6 நம்ம எல்லாருக்கும் அதுதான் ஞாபகத்துக்கு வரும். See, think of the situation there. 12 பால்ல 34 ரன் அடிக்கணும். தினேஷ் கார்த்திக் சார் இறங்குறாரு. லாஸ்ட் பால் 1 ball 5 runs to win இருக்கு கேம். Over the covers he hits a 6 and he puts India in a winning position in the Nidahas Trophy finals. So there's many more qualities that not just the students but we all can learn from Mr. Dinesh Karthik. As I conclude my address, what I want to point out is at Santanam Vidyalaya, we strive on all-round development for the child. So verum academic success matrum pattadu, nalla academic, sports and extracurricular activities is very much needed for developing 21st century skills for the children. So we truly focus on inculcating Indian values and providing a global outlook for all the students. Once again, thank you so much, DK sir, for gracing this occasion. Thank you everyone. Thanks for your time. எதை நினைக்கின்றாயோ அதுவாகவே ஆகின்றாய் என்பது விவேகானந்தர் பொன்மொழி. ஏனெனில் நம் எண்ணத்திற்கு அத்தகைய வலிமை உண்டு. அதற்கு மிகச் சிறந்த எடுத்துக்காட்டாக எண்ணத்தில் தூய்மையும் தான் செய்யும் செயலில் நேர்மையும் கொண்டு உழைப்பிற்கு உதாரணமாகவும் தன்னம்பிக்கையை தாரக மந்திரமாகவும் கொண்டு எங்கள் அனைவருக்கும் முன்னோடியாக இருந்து பொக்கிஷமான பல செய்திகளை எங்களுடன் பகிர்ந்து கொண்ட எமது நிறுவனத்தின் தலைமை செயல் அதிகாரி திரு கு சந்திரசேகரன் அவர்களின் உரையை கேட்டு அந்த வானமே தனது மழையை தூவி அவர்களுக்கு வாழ்த்தை தெரிவித்துக் கொண்டது. அதனோடு சேர்ந்து நாமும் நம் கரவொலி எழுப்பி அவருக்கு வாழ்த்தை தெரிவித்துக் கொள்வோம். I know we cannot wait further without hearing his words. Here comes the vibrant, young, the most talented, the pride of our nation, man from our land, the powerful leader of Royal Challengers in IPL 2022. Three cheers to our cricketer to deliver a remarkable address. Please, sir. Good evening, everybody. Respected Kalidas Doctor, everyone else in the dais, to all the teachers, academic leaders, and most importantly, all the students. Weather for a start, பயங்கரமா இருக்கு. இந்த மாதிரி ஒரு சிமிலர் இன்சிடென்ட் எனக்கு வந்து நான் 8th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும் போது நடந்தது. ஸ்போர்ட்ஸ் டே இருந்தது. அப்போ வந்து they called விஸ்வநாதன் ஆனந்த் as chief guest one of the days. இதே மாதிரி கொஞ்சம் மழை இருந்தது, இதே மாதிரி ரொம்ப விண்டியாவும் இருந்தது. ஸோ அப்படியே அந்த பழைய மெமரிஸ் ஆர் கமிங் பேக் டு மீ அண்ட் இட்ஸ் ஜஸ்ட் குட் டு பி. பின்னாடி உட்காந்துருக்கவங்க யாருக்கு அங்க வந்து ஆப்வியஸா ஷாமியானா இல்லையோ, ஐ எம் வெரி சாரி. ஐ ஹோப் யூ ஆல் கேன் ஃபிட் இன் சம்வேர். In May, நான் வந்து I spoke to a lot of the students in Santana Vidyalaya and அப்பயே நான் ஃபீல் பண்ண வரணும் இந்த ஸ்கூலுக்கு. டெஃபினட்டா there's something nice about this school, there's something warm. The CEO Chandrasekhar sir has been really nice to me.
I was lucky yesterday, Nethi, avangaloda him and his Mrs. Aparna, we all had dinner together. It was a good moment. I've been ipo recent I've been blessed with twins. Ipo obviously I have to start thinking enna school pono endha mari pono appadina, so we were having discussions about that. And in the school, I must admit that na padicha school la first of all cricket ground udunga, ground e illa, anga irundhu varumbodhu ivlo or beautiful facility. And idu ye important appdin na solran. That's something I want to talk about. What is important about education and what is important about sport, and what is the role that each other play in every student's life. Education is obvious. நீங்க பாத்தீங்கன்னா as you keep learning, it will teach you various things. எப்படி வந்து in life how you can use it. நிறைய பேர் என்ன கேட்பாங்கன்னா, சார் நாங்க 9th standard 10th standard trigonometry படிச்சோம், algebra படிச்சோம், இது எங்களுக்கு யூஸ் ஆகலையே அப்படின்னு. The point is not அது யூஸ் ஆகாதுன்னு. Certain aspects of, if you take certain things, it will be useful, but more often than not the basic common things in life அதெல்லாம் யூஸ் ஆகாது. பட் வாட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட், ஏன் எஜுகேஷன் இம்பார்ட்டன்ட்? இன்னைக்கு நீங்க யாரையாவது வெளியே போற நார்மல் ஒரு 100 பேர் 1000 பேர் இருக்கீங்க, இன்ஃபேக்ட் டுடே ஒரு 1000 பேர் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு டிசிப்ளின்டா உட்கார சொன்னாலே கஷ்டம். அது ஏன்? why is it possible here? Is because of school. What the education teaches you is discipline. Sport. How does sport play a role in every person's life? And it is something that is very important in today's world, not only for students but also for parents and teachers and everybody. How each other helps. How does sport help education, and in many ways how does it help life too? நீங்க இப்ப ஸ்கூல்ல இருக்கீங்க, இதுக்கப்புறம் ஐம் ஷூர் எவ்ரிபடி வில் கிராஜுவேட் டு காலேஜ் முடிக்கும் போது லாஸ்ட் இயர்ல வந்து அரௌண்ட் 4th year இன்ஜினியரிங் படிச்சீங்கன்னா வேரியஸ் அதர் இயர்ஸ் இன் வேர் எவர் யூ ஃபினிஷ் கேம்பஸ் இன்டர்வியூஸ் வரும். அதுல வந்து பெரிய ஐடி ஆஃபீஸஸ் வருவாங்க, வேரியஸ் கம்பெனிஸ். அவங்களுக்கு வந்து தே வாண்ட் அ நியூ ஏஜ் ஸ்டூடெண்ட் இன் தேர் ஆஃபீஸ் ஆப்வியஸ்லி. ஸோ அவங்க பார்க்கும்போது ஜென்ரலா ஒரு இன்டர்வியூ வைப்பாங்க. இந்த இன்டர்வியூல நீங்க போய் கேட்டீங்கன்னா HR ஹியூமன் ரிசோர்சஸ் அவங்க தான் வந்து they'll keep an interview. அதுக்கப்புறம் நீங்க அவங்க போய் கேட்டா எந்த மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சார் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னு கேட்டா they always prefer a student who is participated in sport and who is participated in other aspects of school apart from just education. Yes sir, அந்த மாதிரி வேணும்னு கேட்டா it just helps you grow all round as a personality. That is very important. In today's world நீங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம கிட்ட மொபைல் போன் இருக்கு, டிவி இருக்கு, சோஷியல் மீடியா இருக்கு, இவ்ளோ டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் இருக்கு. இது பாசிட்டிவாவும் யூஸ் பண்ணலாம், நெகட்டிவாவும் யூஸ் பண்ணலாம். பட் the one thing, நீங்க இப்ப ஸ்போர்ட் விளையாடும் போது உங்களுக்கு ஏதாவது ஒன்னு டெஃபினட்டா கிடைக்காதுன்னா அந்த டைம்ல நீங்க போனை வச்சு ஸ்போர்ட் விளையாட முடியாது. நீங்க போய் ஓடணும், விளையாடணும், எப்படி எல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணும். நம்பர் 1 பேசிக் திங், இட் ஹெல்ப்ஸ் யூ வித் யுவர் இம்யூனிட்டி. இன்னைக்கு எவ்வளவோ டிசீசஸ் வந்து இருக்கு, ஜஸ்ட் டு ப்ரொடெக்ட் யுவர் செல்ஸ் ஃப்ரம் இட். அது 1. நம்பர் 2, இட் ஹெல்ப்ஸ் யூ வித் டிசிப்ளின். எவ்ரி டே ஒரு சர்டன் டைம்ல போய் டு எக்ஸர்ட் யுவர் பாடி இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். 3, இட் ஹெல்ப்ஸ் இன் கான்சென்ட்ரேஷன். நீங்க ஜெனரலா ஒரு ஸ்போர்ட் கரெக்டா விளையாடிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து படிச்சா the ability to grasp things is far higher. அது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அண்ட் அது ஏன் எனக்கு தெரியும் அப்படின்னா, பிகாஸ் நான் வந்து when I was in 12th standard நான் ஆல்மோஸ்ட் அப்ப தமிழ்நாடு விளையாடிருந்தேன். பட் அதுக்கப்புறம் நான் போய் எக்ஸாம்ஸ் எழுதும்போது I ended up scoring much more than people who have just studied through the year. ஸ்கூலுக்கு டெய்லி போய் I was able to do better than them. Why? Because I was able to deal with stress better. இப்போ ஒரு எக்ஸாம் வருது அப்படின்னா நிறைய பேர் ஸ்ட்ரெஸ் ஆயிடுவாங்க, ரொம்ப டென்ஷனா இருக்கும். அடடா நாளைக்கு எக்ஸாம் அப்படின்னாலே ரொம்ப பதறுவாங்க. அதே வந்து people who participate in sports, they can deal with that better. அது ரொம்ப important. At the end of the day, what is education? What is schooling? What does college teach you? It teaches you and it prepares you to face the world when you finish it. 20 years, when you're 20 years old, when you finish college, you should be able to ready to take on the world. In the mari districts la irundhu when people come, y'all are the game changers today. Y'all are here to do big things. The greatest example, and I always keep using this example because I feel he is enna porthavarikum one of the greatest cricketers to have played, and coming from a very small town, நம்ம MS Dhoni. அவரோட ஒரு பெரிய எக்ஸாம்பிள் கிடைக்காது.
ஒரு சின்ன டவுன்ல இருந்து வந்து ஒரு இந்தியா கேப்டன் பண்ணி வேர்ல்ட் கப் ஜெயிச்சு இன்னைக்கு he is arguably one of the greatest cricketers to ever be walking on this planet. அந்த greatness is come from a small town. அதனால இங்க இருக்கிறவங்க யார் வேணா can go tomorrow and achieve big things in life. இங்கிலீஷ்ல ஒரு saying இருக்கு, aim for the sky, fall at the rooftop. பெருசா ட்ரீம் பண்ணுங்க. ஆல்வேஸ் நீங்க ட்ரீம் பண்ணும்போது பெருசா பண்ணுங்க. And whether you achieve it or not, always try to work towards that dream. The difference between dreams turning into reality and dreams turning into dreams again is the work ethics. நீங்க ட்ரீம் பண்றத காலையில எழுஞ்சி அதை வந்து if you want to make it a goal, you will work towards it. அது காலையில எழுதி மறந்துட்டா then the next day again you'll have another dream, and that's how life moves on. So I just, without taking too much time, even though the weather is beautiful, I just want to say இங்க வந்ததுல ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம். For all you boys, the world is your oyster. Even though you all could be from a slightly smaller district in Tamil Nadu, you all have the world beneath your feet, and you all have an institution which is not only focusing on education but also giving you such a great facility to play sport. இந்த மாதிரி ஒரு ground, take it upon yourselves to do small things. Make sure அந்த நீங்க தண்ணி குடிக்கும்போது பாட்டில் தூக்கி போடுறது இல்ல வந்து just not taking care of it like it is your own place. The more you take care of it, the more this ground will give you. I can tell you that out of personal experience. Whatever belongs to your school, whatever belongs to all your friends, definitely you have a role to play in it, to keep it a clean place and to keep it a nice place. At the end of the day, I always say, நீ எவ்வளோ பெரிய ஆளா வேணா ஆகுங்க, but when you turn back and look around, in the school பண்ற friendships, the school இருக்கிற memories, that will always last you a lifetime. And I wish each and everybody very, very good luck. Go on to achieve big things. You must remember, from Tamil Nadu, one of the greatest achievers is Abdul Kalam. When we can produce somebody like that, and he is from a district too, so you all can achieve big things as well. I want to thank Tavya as well for creating such a beautiful facility for you all, and the CEO and everybody on the dais for having the vision to create something like this and giving you all the assortment of sports, not only just football or cricket, archery, there is basketball. So I hope you all make use of the facilities, grow into better human beings and achieve great things in life. Thank you. A word of thank you cannot suffice your words of wisdom, sir. It was thought-provoking, and I suppose it would have paved the way in the minds of students to instill thoughts of victory and groom them towards achieving it. You have also made us realize the value and importance of education and sports combined with discipline. We will consider it as a good takeaway from your words, sir. And one other thing, it was so nice to have you shared your childhood memories along to us. And there is a look of smile in each of us by your gracious presence, and which we can never forget in our life. And once again, thank you very much, sir. டாக்டர் ஆர் காளிதாசன் அவர்கள், பேராசிரியர் மற்றும் தலைவர், உடற்கல்வி மற்றும் யோகா துறை, பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகம். கல்லூரி விளையாட்டு மாணவர்களுக்கு பயன்படும் வகையில் பூப்பந்து, கபடி, நீர்வாழ் பயிற்சி, பால் பேட்மிண்டன் போன்ற பல விளையாட்டு ஆய்வு கட்டுரைகளை எழுதியுள்ளார். மேலும் நீரழிவு, இரத்த அழுத்தம் போன்றவற்றிற்கான யோகா ஆசனங்கள் பற்றிய மதிப்புமிக்க கட்டுரைகளையும் எழுதியுள்ளார். அறிவை புகட்டுவது ஏட்டுக்கல்வி, அழகை கூட்டுவது உடற்கல்வி. உடலும் உள்ளமும் ஆரோக்கியமாக இருந்தால் வாழும் வாழ்க்கை நிறைவாக இருக்கும். நோயற்ற வாழ்வை, திடமான உடலை ஓர் கலையாக தன் கல்வியின் மூலம் கொடுத்து கொண்டிருக்கும் பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழக உடற்கல்வி மற்றும் யோகா துறை ஆசிரியர் அவர்களை அன்போடு அழைக்கின்றோம். அவருடைய மேலான சிந்தனைகளை எங்களுக்கு வழங்க. Inauguration of sports facility of this great institution. Well, it's nice to see DK. One speciality about DK is he's a busy player. Whenever he is in the crease, runs will go. He make a scorer very active. We cannot see much difference. He keep on moving, scoring. That fast pace. Today also, in a short span of time, he has completed his address.
Nice to have him. And secondly, my Vice Chancellor is there. DK was telling that sports is a continuous education and the importance of sports. Madam, 12 years back, she used to play throw ball in our university. And she was instrumental in bringing gym exclusively for women in our university. Still she is active. She could put basket. Today you can see that. And regarding CEO, I could see his father in him. And the qualities, I have an interaction 4 or 5 times only. He's a great man. I could see him through his son. Respected director, president, principals, staff members, invited guests, and my dear students. I will share only 2, 3, and I will wind up in 1 or 2 minutes. The thing is, sports is a lifelong education, what I told. If you are active in sports and if you are doing physical activity, it resists you from 30-odd diseases, right? So one should, not only in schools, they play sports or do physical activity, it should be a lifelong one. So that, as rightly mentioned by CEO, there are a lot of health issues nowadays we have in India. So those things to address means sports, one should actively participate in sports. When you are enjoying sports, it will be an excellent one. With these few words, I thank the management of this institution for giving me this opportunity and creating an excellent infrastructure for students to play. Thank you one and all. Now I request our TDCA Secretary, Mr. Sanjay Kalidas, to honor our distinguished guest, Mr. Dinesh Karthik, on behalf of Trichy District Cricket Association. விளையாட்டு என்பது மனதினை வளப்படுத்துவது, சவால்களை எதிர்கொள்ள வைப்பது, வாழ்வின் யதார்த்தத்தை சொல்லித் தருவது. அத்தகைய விளையாட்டை தன் மூச்சாக கொண்டுள்ள TDCA செக்ரட்டரி திரு சஞ்சய் காளிதாஸ் அவர்களுக்கு எங்களது மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். I request our distinguished chief guest, Mr. Dinesh Karthik, to honor Mr. K. Shankar, architect, Shankar Associates, who has been associating with us for quite a period of time and who has shaped our infrastructure with his profound knowledge. That's so nice of you, sir, to receive it from our great cricketer. Thank you, sir. Now, I request our chief guest to honor Mr. R. Balasubramanian, CEO of Tavia Sports Leap Consulting Private Limited. He's a sports evangelist, I should say, and an entrepreneur. He has represented Tamil Nadu in cricket in all BCCI tournaments at juniors and was a Ranji Trophy probable. Thank you, sir. Now, I request our chief guest to honor R. Venkatakrishnan, Curator, Board of Control for Cricket in India. Thank you, sir. I request our chief guest to honor Mr. Karthikeyan, Physical Director, National College Higher Secondary School and Santanam Group of Schools.
Thank you, sir. Management is a set of principles that organize, direct, and control the applications of these principles efficiently and effectively is now bestowed over our manager. And now we call upon our manager, Mr. Ramachandran, to get felicitated from our chief guest. Thank you, sir. Thank you once again. Now I request our privileged chief guest to endorse our champions, which is a privilege and the most awaited moment of our children. I call upon the under junior category. Among the boys, the overall championship goes to A. Prasanna of grade 8. Among the girls, the overall championship goes to Sri Amitra Ji of grade 8. I expect a loud applause from the crowd. Our children have achieved a very great feat. And it's yet a stepping stone to a next step. Under the girls, we have the overall championship going to Shriya Mitra Ji of grade 8. Under the senior category among the boys, the overall championship goes to A. Vijay Darshan of grade 9. Among the girls, the overall championship goes to N. Aarti of grade 9. Super senior category, the boys, the overall championship goes to Madhunathan S of grade 12. Madhunathan S of grade 12. Girls, the overall championship goes to Padma Jayashree R of grade 11. அந்த ஒளி வானத்தை தொடும்போது Children, we can expect some great round of applause for the achievers. Yes. Now, we have our cultural artists going to be honored by our CEO, sir, and the students of Santanam Vidyalaya, namely Darshana, Janani, Shakti Muttaneshwaran, Tanish Karthik, Bharat, and M. Saravanan. Onto the stage, please, for the special occasion of having a click with our chief guest. Thank you, children. Thank you, sirs. Now we have again our cultural artists from Mahatma Gandhi Centenary Vidyalaya. We have Kirti A.C., Deepa Kumar N., Dinesh Kumar P., Harshapriya G., Yuklishni A.R., Tamil Nangai N., Taslan Fatima, Kavika K.S., Sayandeep Mitra, Syed Shamir. Again, the cultural artists from Sri Akilandeshwari Vidyalaya, T.K. Indrasha, S. Raghav Shreya, R. Dwarakant, S. Sri Janani. Thank you, sir. And now I call upon the winners of Rajaji Vidyalaya School for their wonderful achievement in culturals to be honored by our chief guest. Priyanka A, Manikandan R, Ajay Tharun, Tatrupa, Sriniti, Abhinaya Shri, Vishwa, and Sachin Raj.
Thank you, sir. Now it's time for our Santanam Vidyalaya students to be honored for their achievement in scholarship tests conducted by the school. Tanish Karthik TJ, Saravanan M, Jayashri N, Sakti Muttaneshwaran, Sanyukta, Atulya, Kishore, Guna Soundram, Janani and Akshaya. Thank you, sir. Now we have our students from Mahatma Gandhi Centenary Vidyalaya. Priyadarshini E, Janani J, Lasya PV, Rakshita SPS, Apurva Darshini R, Thirunesh V, R Gopi Sundar, Swastika S, Aswaki P, Harish Kumar S. Now I call upon winners of Mahatma Gandhi Centenary Vidyalaya for the wonderful performance in their scholarship test. Dakshina, Kashika, Balashri, Tharini Rupa, Arun, Jay Akash, Namitha, Lakshita, Akash and Tejaswani. Now we again have the meritorious students of Mahatma Gandhi Centenary Vidyalaya who have availed the scholarship. Yogita V, Sanjana Karthik, Sai Deepa S, Vishal C, Leksha Shri V, Somesh Upadaya, Hariharan. Thank you, sir. Now it's time to call our Shri Akilandeshwari Vidyalaya students for their wonderful performance in scholarship test. Raghav Shreyas, Gautam B, Dwarakanath, Aditya MB, Pranav and Indresha TK. Indeed, it's a great pleasure for me to call upon the meritorious students of Rajaji Vidyalaya, Maulishwaran, Tarani, Abdul Rashid, Udayan Samivel, Makbul Basha, Ram Sundar, Maki Shweta, Priyanka, Parvada Vardhani, Priyadarshini. Thank you, sir. The roots of all goodness and greatness lies in the token of appreciation and thanksgiving. I call upon our Dean, Mr. R. Ganesh, a seasoned educationist with several years of academic experience in molding the students and paving an excellent career. I welcome you, sir, to deliver your vote of thanks. Over to you, sir. Good evening to one and all present here. I feel blessed to have been given an opportunity to propose the vote of thanks on this momentous occasion. The Battle of Waterloo was won on the playfields of Eton. There is a quote in English. As mentioned by our chief guest, a sport plays a vital role, a pivotal role in the development of personality of a child. It offers some of the vital lessons which are ingredients for a successful life. Today, we have a sports complex which will be a good training ground for our students to learn some of the vital lessons that are only available outside four walls of a classroom. At the outset, I would like to convey my profound thanks to Mr. Dinesh Karthik, the chief guest of today's celebrations. People present here were electrified by your presence, sir. I sincerely hope that students will take a leaf out of your book and start working towards their goal. Thank you, sir. I thank Mr. Kalidasan, who has graced today's function as a guest of honor. Thank you, sir. I thank Sri Tota Ramanujam, President, National College Council, for having been with us and bless us today. Thank you, sir. I thank Dr. K. Meena, Secretary, National College Council,
and former Vice Chancellor, Bharathidasan University, for being a source of inspiration and encouragement to all of us in this journey towards excellence. Thank you, ma'am. Next, I convey my thanks to Mr. Chandrasekhar, CEO, National College Council, who works tirelessly on a mission mode to transform the educational landscape of the institutions under his care. His sincere belief in the development of a child in all three dimensions, namely physical, mental, and spiritual, has given a new direction to Santanam Vidyalaya Senior Secondary School. Thank you, sir. Next, I convey my thanks to Mrs. Aparna Sekhar, Director, National College Council, who has been a pillar of support in all our endeavors. Thank you, madam. I convey my thanks to Mr. Balasubramaniam, CEO, Tavia Sports Leap Consultation Private Limited, who has played an instrumental role in this project. I also thank Dr. Vidya Lakshmi, Principal, Srimati Indira Gandhi College, Mr. Lakshmanan, Senior Principal, Jayendra School, who have been a wind beneath our wings. Thank you, ma'am. Thank you, sir. I take this opportunity to thank the entire team of academic and non-academic staff, guided by the able Senior Principal, Mrs. Padma Srinivasan, the Principal, Dr. Porchelvi, Mr. Ravindranath Kumar, Head, Santanam Academy, who worked very hard, faced all the challenges bravely, and have overcome them to make this sports complex a reality today. I thank the parents and the students of Santanam Vidyalaya Senior Secondary School for being with us today. Thank you all. I also thank the parents and the students of other schools for being with us. We value your presence and thank you from the bottom of my heart. Thank you. Jai Hind. நல்லவர்களை இறைவன் என்றும் கைவிட மாட்டார் என்பதை இங்கே கண்கூடாக கண்டோம். வானமும் வந்து நம்மை வாழ்த்தி வழிவிட்டு சென்றது நம் வளர்ச்சிக்காக. நல்ல மனம் நிறைந்தவர்கள் சபையில் நிகழ்ச்சியும் நிறைவாக நடந்தது. ஆம், மீண்டும் இங்கே பெருமையுடன் பதிவிடுகின்றோம். மாணவர்களுக்கான எம் நிறுவனத்தின் கனவுகள் பல. அதில் ஒன்று இன்று நினைவானது இறைவன் ஆசியுடன். இதோ நாம் அனைவரும் விண்ணை முட்டும் கரவொலியுடன் நம் மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்துவோம். வேற்றுமையில் ஒற்றுமை, அதுவே நம் தேசம். பாடல் வரிகள் உணர்த்தும் நம் பாசம். சமத்துவம் என்பது நம் வேதம், அதை உரைப்பது நம் கீதம். தேசிய கீதம். जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभाशिष मागे, गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।